So, ich glaube, wir sind alle da. Also, hallo nochmal, alle zusammen. Und vielen Dank für Ihr Interesse an Tiger Technology. Danke auch, dass Sie heute so zahlreich bei uns sind. Bitte beachten Sie, dass das Webinar aufgezeichnet wird, damit die Aufzeichnung allen Personen zur Verfügung stellen können, die heute leider nicht bei uns sein könnten. Ich bin Yusra Bardedi, Geschäftsentwicklungsvertreter bei Tiger Technology, und wie angekündigt, werden wir Ihnen heute unsere Softwarelösung Tiger Bridge detailliert vorstellen, aber auch einen kleinen Einblick in andere Softwarelösungen von Tiger Technology geben. So, die Präsentation wird von unserer Technikenexperten, Herr Jean-Michel Carré, durchgeführt, der auch Vertriebsleiter für Südeuropa bei Tiger Technology ist. Herr Jean-Michel Carré spricht Deutsch, aber nicht fließend. Daher wird er die Präsentation zwar auf Deutsch halten, die Demonstration, die am Ende der Präsentation vorgesehen ist, wird aber auf Englisch stattfinden. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Details oder Erläuterungen benötigen, dann können Sie uns diese während der Präsentation Ihren Anliegen schriftlich im Abschnitt Q&A zukommen lassen und Herr Carré wird sie am Ende der Präsentation gern auf Englisch beantworten. Also die Q&A-Partie wird von Frau Zeynep Gwider, unserer Channel Account Manager Frankreich und Deutschland, moderiert. Und jetzt übergebe ich das Wort an Herrn Carré. Jean-Michel, the floor is yours. Thank you. Sehr schön, Frau, willkommen. Ich bin Jean-Michel Carré und erst die OPF Hybrid Cloud ermöglicht es Unternehmen, Betrieb, Anwendungen, Funktionen und Leistung beizubehalten und gleichzeitig durch die Einführung der Cloud zu wachsen und sich zu transformieren. Auf diese Weise helfen wir cloud-skeptischen Kunden mit geschäftskritischen Workflows, die ersten Schritt auf ihrer Cloud-Transformation-Reise zu machen. Bei Tiger Technology glauben wir an die Einführung der Cloud gegenüber der Cloud-Migration. Wir möchten unseren Kunden mit einer On-Premises-First-Denkweise die Einführung einer Hybrid-Cloud auf der Grundlage offener Standards ermöglichen, ohne die Workflow neu zu gestalten. Tiger Technology ist eine Bulgarien ansässiges Software Development Company. Wir sind seit mehr als 18 Jahren unterstützen wir Kunden auf der ganzen Welt, unter anderem in der Bereich Medien und Unterhaltung, Militär, Finanzen und Behörden, bei der Optimierung ihrer On-Premises Speicherinfrastruktur. Wir sind ein Team von rund 60 Mitarbeitern, die in Bulgarien, USA und Westeuropa tätig sind. Wir bedienen verschiedene Kundensegmenten von Verbrauchern über kleine Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen. Derzeit verwalten wir insgesamt etwa 100 Petabyte an Kundendaten. Unsere Produktsäulen, die mehr unserer On-Premises First OPF-Strategie übereinstimmen sind. Verwendung offener Standards bietet eine Lösung ohne Anbetriebsabhängigkeit, keine Unterbrechung der bestehenden Workflows, keine IT-Komplexität, wir haben keine Hardware und Kostenoptimierung durch Nutzung der vorhandenen On-Premises-Infrastruktur und Intelligent Cloud. Ein Tiger Bridge, ein Backup-Folio mit den Produktmerkmalen und Fähigkeiten für potenzielle Kunden in technischen Funktionen, für den Fall, dass den potenziellen Kunden technische Informationen wünscht. Mit Tiger Bridge wir erweitern NTFS, SMB, NFS auf den Cloud-Speicher. Wir stellt einen seinen Namespace mit der Cloud. Wir behalten Metadaten,
zum Beispiel Azure Data Lake. Wir können auch direkt Bereitstellung von Dateien für Cloud-Dienste, Face Recognition, Analysis Tool. Wir sind nativ für alle Windows-Betriebssystem-Funktionalität sowie Active Directory, DFS, WSS und so weiter. Transparenz für Benutzer, es ist sehr important, und Anwendungen. Mit die Kunden, sie haben ein Problem. Das Problem ist, dass lokaler Speicher kann dem Datenwachstum nicht standhalten und es ist sehr schwer, vorhersehbar Datenwachstummuster. Und mit Tiger Bridge, die Hybrid-Datenmanagement-Software, wird ermöglicht, intelligentes Steering, Langzeitarchivierung und Datenschutz. Tiger Bridge eliminiert Unterbrechung im Zusammenhang mit der Integration von Cloud-Diensten. Tiger Bridge optimiert die Speicherkosten und Tiger Bridge gewährleistet eine zukunftssichere Infrastruktur und Herstellerunabhängigkeit. Unser Hauptprodukt ist Tiger Bridge. Die wichtigste Anwendungsfall für Tiger Bridge bei Unternehmenskunden ist die Kapazitätserweiterung in einer hybriden Umgebung. Tiger Bridge ist eine Software, die on-premises ausgeführt wird und ein SaaS-Modell verwendet. Wir bieten ein flexibles Pay-as-you-go-Preismodell sowie die Möglichkeit, jährlich reservierte Kapazitäten zu erwerben. Im Gegensatz zu den Cloud-First-Lösungen und Plattformen auf dem Markt bieten wir eine unbündelte Lösung an. Das heißt, wir verkaufen einen von den Cloud-Speicherung getrennten Dienst, der mit jeder Cloud oder jedem Cloud-Ebene einschließlich Aktiv-Ebenen funktioniert. Wir bieten ein horizontales Technologiepaket an. Darüber hinaus haben wir branchenspezifische Produkte für den Videoüberwachung und Digitalpathologie-Workflows entwickelt, die On-Premises First Bridge Technologie nutzen und die branchenspezifischen Anforderungen auf die Funktionalität berücksichtigen. Tiger Technology ist ein Anbieter von Datendiensten, der bündelte Hybrid On-Prem SaaS-Lösungen anbietet, die kostengünstige Art der Skalierung darstellen und die Speicherkosten mehr als 60% reduzieren. Tiger Technology ermöglicht es Unternehmen mit etablierten geschäftskritischen Workflows, die ihre Speicherkapazität erweitern müssen, Cloud-Dienst in eine On-Premises-Umgebung zu integrieren, ohne die Konformität und Sicherheit von On-Premises-Systemen zu beeinträchtigen. Im Gegensatz zu traditionellen On-Premise-Infrastruktur Erweiterungssystemen, die prohibitiv teuer an der Anschaffung und Erweiterung sind, oder Cloud-First-Unternehmen-Plattformen, die Proprietärformat verwenden, basieren unsere Produkte auf offenen Standards, die es Unternehmen ermöglichen, Cloud-Dienste zu nutzen, ohne die Workflows neu zu gestalten. Die Produkte von Tiger Technology sind einfach zu implementieren und unterbrechungsfrei, sodass kein erweitertes Cloud-Know-how oder teuer Auftragnehmer erforderlich sind. Wir sind vertraut von wichtigen Technologiepartnern sowie Microsoft Azure, Amazon und auch in 2022 mit Milestone,
Milestone ist ein Unternehmen für Videoüberwachung. Tiger Bridge arbeitet nahtlos mit jedem großen öffentlichen Cloud-Anbieter zusammen, sowie Amazon, Web Services, S3, Microsoft Azure, IBM Cloud und auch anderen Cloud-Anbietern sowie Backblaze, Wasabi, Leap und alle die anderen S3-kompatiblen Cloud-Anbieter. Tiger Bridge unterstützt auch On-Premises-Ziele. Die Systeme lokal, Speicher, LTO, Libraries, aber auch Object Storage sowie IBM Cloud Storage, Scality, Seagate und anderen Lösungen. Customer Success, zum Beispiel Yokogawa. Yokogawa in Middle East. Sie haben mehrere Niederlassungen. Sie arbeiten erst mit traditionell On-Premises, Dateiserver und Azure File Sync, aber sie wollen haben eine Cloud-Archive-Ebene und eine Multicloud-Lösung. Sie haben ein Problem, das Speicherbudget steigt weiter und es ist sehr schwer vorherzusehenden Kosten. Mit Tiger Bridge, wir haben zwei Phasen. Erste Phase, der Produktübernahme, Kapazitätsschub. Es heißt, dass die Dateien werden in den Cloud kopiert. Und in der zweiten Phase der Produktübernahme, Datenorchestrierung, weil Yokogawa hat viel Location und sie haben eine Kostensenkung um 60%. Und es war transparent und nahtlos und mit dem Multicloud. Ein anderer Customer Success in Deutschland, large German hospital chain, erzeugt jährlich 1 Petabyte an digitalen Pathologie-Daten von Philips Scanner erfasst werden. Und sie wollen die Kapazitätserweiterung auf Microsoft Azure. Auswirkung, Prohibitivkosten für On-Premises-Speicher, 1 Petabyte, es ist viel Daten. Mangelnde Interoperabilität von Philips mit der Cloud bremst die Cloud-Infrastruktur. Ergebnis ermöglicht die Speicherung der von Philips erstellten digitalen Pathologiebilder in der Cloud, vollständige Konformität mit den Vorschriften für Patientendaten und jetzt verwendet nur 20 Terabyte am Lokalspeicherplatz, um 1,5 Petabyte an Daten in der Cloud zu speichern. Ressourcenoptimierung, Kleinstörung, sehr wichtig. Ein anderer Customer Success mit ein Postproduktion-Projekten, ein Cross-Plattform, sie wollen haben ein Cross-Plattform-Speichersystem auszuwählen, das Zusammenarbeiten ermöglicht. Lokaler Speicher verhindert die Zusammenarbeiten von Künstlern und Editoren bei Projekten, nicht eine Haltung von Fristen, Ablenkung und Verlangsamung der Künstler durch die Komplexität der Verwaltung. Ergebnis, Cross-Plattform-Zugriff auf 1 Petabyte gemeinsamen Speicherplatz, Teamzusammenarbeit und Projektfreigabe, künstlergesteuerte Workflows, Maximalbetriebszeit und Zuverlässigkeit mit Failover-Server, Kostenoptimisierung und Kapazitätsverwaltung und Datenschutz. Für diese Projekte, der Kunde hat Tiger Bridge, aber auch anderen Produkten von Tiger Technology, Tiger Store. Es ist ein
Entschuldigung, Tiger Store, leistungsstark Cross-Plattform, kollaborative Workflows für Postproduktion Arbeiten der Kunden haben Windows, aber sie haben Linux und sie haben Mac. Tiger Store enthält einen Metadatencontroller, der High-Performance kollaborative Workflows ermöglicht, sowie Windows, Mac, Linux, SAN oder LAN-Client-Konnektivität und bietet die Leistung, die Teams von Redakteuren, Künstlern und Koloristen, wie Avid, Adobe, Autodesk, Blackmagic und anderen Softwareverwender zum Einlesen, Bearbeiten, Transkodieren und Bereitstellen von Inhalten benötigen. Produktivität und Betriebszeit werden mit optionalen High Availability Configuration aufrechterhalten. Das Tiger Pool Add-on für Tiger Store betritt intelligentes Storage Pooling für eine vereinfachte Datenverwaltung. Tiger Store ist als reine Softwarelösung oder als integriert im Appliance erhältlich. Der andere Produkt ist Tiger Space. Es ist ein Projekt- und Benutzermanagement-Software, mit der Sie virtuell Project Workspace erstellen, zuweisen und verwalten können. Gewinnen Sie die Freiheit, Projekte und Assets über eine Mischung aus heterogenen Speicherlösungen, gemeinsam genutzer Tiger Sans Speicher und belegen NAS, SMB und NFS-Protokoll zu verschieben, wobei Sie die Mountpoints und Datenpfad der Benutzer intakt bleiben. Tiger Space erstellt separate Arbeitsbereiche an einem gemeinsam genutzten Speicher und die Benutzer sehen jeden einzelnen als lokal angeschlossenes Laufwerk, was ineffizientes Trennen von Arbeitsbereichen verhindert und die Bestleistung gewährleistet. Sie verwalten weiterhin einen gemeinsamen Speicherplatz ohne zusätzliche Komplexität. Tiger Space ermöglicht eine elastische Projektgrößenanpassung sowie die Festlegung von Arbeitsbereichsquoten. Die optionale Bin-Locking-Funktion verbessert die Zusammenarbeit, da Benutzer gleichzeitig an demselben Projekt arbeiten können. Und dann auch Space Man, es ist eine Media Asset Management Lösung, die wir haben in unserem Katalog. Ein bisschen technischen Detail. Erst Tiger Bridge. Sie installieren Tiger Bridge auf dem Windows-Maschine und die Daten sind Kopien in der Cloud oder der lokal Speicher, aber der Cloud. Wenn Sie arbeiten mit Azure oder Amazon S3, die Daten werden an 3 Standorten aufbewahrt und sie haben die Verwendung von GRS ermöglicht, die Failover zwischen Regionen. Alle Cloud-Storage-Anbieter haben 16.9 Datenhaltbarkeit. Es ist 99,99% für die Sicherheit der Daten. Wiederherstellung an Katastrophenfall. Wir installieren Tiger Bridge auf einen anderen Windows-Maschine und mit der Konfiguration von Tiger Bridge mit demselben Cloud-Dienst und dieselben Bucket und Daten. Die Benutzer können arbeiten wieder in ein sehr kurz Time, weil die Daten werden nicht wieder kopieren auf dem
Server. Geografische Synchronisierung, es ist so wie der Kunde Yokogawa. Wenn Sie haben Windows Server in multiple locations, die Daten sind in der Cloud. So, wenn ein Benutzer ist in Location 1, es ist möglich, die Daten von Location 2 oder Location 3 zu benutzen. Die Application, die können die File-Looking managieren. Es ist auch möglich und die einfachste und günstigste Methode, um mehrere Standorte oder Büros miteinander zu synchronisieren. Sie haben einen Link für ein Video mit Erklärung. Ransomware-Schutz, es ist sehr important. Tiger Bridge bietet 3 Methoden zum Schutz Ihrer Daten von Ransomware. Die erste Methode ist eine längere Replication Policy, zum Beispiel 24 Stunden. Die zweite Methode ist Fuse Defense aktivieren. Wenn Sie haben viele Daten, die sind Modifizierung. Tiger Bridge wird die Replication stop und sodass die guten Dateien in der Cloud sind da. Und der drei Methode, es ist der besser, Sie müssen aktivieren Versionierung mit der Cloud-Dienste und so, wenn der ist eine Ransomware-Attack, Sie können mit der Tiger Bridge eine andere Version utilisieren. Und eine andere ist Cloud Archive mit Tiering. Cloud Archive mit Tiering. Es ist nur mit Azure und Amazon S3. Mit Amazon S3 und Azure, Sie haben Ebene für Hot Data und anderen Ebenen für Cold Data. Der Preis ist noch denselben. Und es ist möglich, mit Azure oder Amazon S3, dass Amazon oder Azure könnt Daten von der Haut-Tier, die Daten kopieren auf dem Cold Cloud-Tier. Und so, es ist sehr billig. Die Ebene-Tier ist sehr teuer und der Kalt-Ebene ist sehr billig. Gut, ich wünsche, mein Deutsch war nicht so schlecht. And I will switch to English to show you a little bit more about Tiger Technology. This is the management tool for Tiger Technology. Oops. Here I have some settings for my software, license key, feature, capacity. I have some general settings. Delete replica when source file is removed. It means that if you delete the data from your local storage, the data will be deleted in the cloud as well. This is the make sense option. Keep replica version is important, particularly if you want to protect against the ransomware. In order to keep replica version,
you must have configured your cloud storage with versioning enabled as well. Allow partial updates. This is important, particularly in the media, entertainment, or large project with AutoCAD. If the user has to work on a small portion of a file and the data is entirely in the cloud, only the small portion of the file will be recalled for the user to do the changes, and then we will do the update. The example of the enable ransomware protection, 600 file. That is the replication policy. What does it mean? It means that after 5 seconds, every time on any of these two folders, documents, Tiger demo, or Vim backup, every time a file has been created or has been modified, 5 seconds later, the file will be also replicated to my cloud location. So for example, here on my PC, oops, I have the folder Tiger demo. On the folder Tiger demo, I have all of my data. You see that there are different icons. All the data has been replicated after 5 seconds into the cloud. When there is a green icon next to the object, to the file, it means that the data is both on the local storage and in the cloud. When there is the blue icon, it means that the data is only in the cloud. For example, I take this PDF file. If I right-click for properties, we can see that the file is 1.2 megabyte and 0 byte on the local storage. Here you see that there are some icons like snowflakes. When the icon is like a snowflake, it means that the data is not available directly in the cloud. For example, if I want to open this video file, I will get an error message because the file has been archived. And as the file has been archived, it is in the cold tier of Azure, because we are using Azure for this folder. And if I want to recall the data, I must have, I should have the permission. I will show you, but I will not do it. I can do rehydrate from archive. This will take time because the file is quite big, and recalling data from cold cloud tier to the hot cloud tier is something which takes time. It can take several minutes. I will show it later. If I go back to the management tool, here I have the reclaim space policy. The reclaim space policy has been set to delete the file content for all the files which are larger than 3 megabytes after 1 minute. The space reclamation is the method which is going to drastically reduce the on-premises storage capacity. But when the file is deleted, only the content are deleted. What is left, and this is what I showed you, for example, on this big file, zip file, if I right-click properties, the zip file is 2.4 gigabyte and 0 byte on the local storage. I want to open a zip file, 2.4 gigabyte. It will take time to recall 2.4 gigabyte from the cloud. But Tiger Bridge is smart. Tiger Bridge knows, for example, that I want to open a zip file, and to get the content of the zip file, it will be found at the beginning and at the end of the zip file. So if I double-click on the zip file, in a few seconds, I get all of the contents of my zip file. So I can browse to different portions of the system, and then I can extract the data. And of course, I will recall the data from the cloud. It is also interesting, for example, here, I have a large video file. It's 748 megabyte, translated into real
media entertainment project, it could be a 700 gigabyte data. If I want to do a little bit of editing on the file, it's not on this one, sorry. I will take it there. Oops. Excuse me. Okay, if I want to open this file, but my modification will apply only to the very end of the movie, I simply stop it. I drag my cursor to the end of the movie, and I can do the modification. For example, I can do whatever is being to be done. If I right-click on the file, I recalled only 34 megabytes out of the 748 megabytes. So it means that from a productivity standpoint, that this is extremely efficient, because to do my job, which is to edit this small portion of the video, I have access to the small portion of the video, let's say, immediately. And it is also extremely efficient because I just recall 34 megabytes. I didn't recall 748 megabytes of data, because once the job is done, I will have to send to the cloud again 748 megabytes. Here, I will just resend maybe a few megabytes of data. So that's the space reclamation policy. If I look at another folder, sorry. Here I have a Word document. It's a small file. If I right-click properties, it's only 20 kilobytes of data, and I want to open this file. Encrypted. Okay, it's not exactly what the ransomware attack would give, but I would not be able to use my file because it is encrypted. So I can give some money to the hacker. But as I'm using Tiger Bridge, if I right-click on the file, I go to Properties, I go to Versions, I see that I have previous versions of the file. I have one which is, the latest one is from the 3rd of June, and I will say I want to restore this version. And that's what the software does. And now if I double-click on the same file, wow, I retrieve my data. So I can continue to work. So if you have a very massive ransomware attack, you don't have to do this manually. You can recall all of the previous versions of files based on a certain timestamp, which will definitely be before the ransomware attack strike your system. So on this folder, Tiger demo, I specified the target. The target is a cloud. I specified that the target was Azure. I specified the name, the different parameters, the account key, the URL, the default tier, and the redirection policy standard. It means that if a file has been styled, so moved from the cool tier to the cold tier, when I want to rehydrate the data, it will not be extremely fast. I can select high if I want to, but normally standard will be good enough. Synchronization, I don't have access to another laptop, but every 3 seconds, my Tiger Bridge is going to listen to the cloud. And if it detects that there are new objects in the cloud, it will create a pointer, a stub, on my local folder. Replication policy, here it's different. By default, it is 5, but for this particular folder, I set it to 3 seconds. It depends. This is to show you the flexibility of the solution. Archive policy.
all of the files which have not been accessed for more than 4 weeks and which are larger than 7 gigabytes, they will be automatically archived. If a file is smaller than that, I can, of course, decide to archive it, but I have to do it manually. For example, I'm going to take this file. If I right-click on the file, you see that I have another Tiger Bridge option, and I can say move to archive. Warning, this is going to cost a little bit of money for doing this migration. I know that I will save so much money to put this data from the hot tier to the cold tier that it is worth doing. Versioning policy, this is the versioning on the cloud. I am limited to 3 counts. I can change it by enabling versionings based on age, of course, not seconds, but for example, 1 week. I keep all of the previous versions for the past week of the same data. And in case I delete data by mistake, the soft delete policy is a grace period for the user to retrieve the data because they have 2 days left to get access to the data. Here you see that I did some changes. I should see select apply to make the changes happening. I have another folder on my PC, Vim Backup, but it is replicating data to a local USB drive, which I have to copy my backup that Vim makes, which are on the local storage, and to make them on the USB external drive. So if I look at the Windows, Vim Backup here, and if I right-click on properties, see that I have less than 5 gigabytes of data on disk, and I have more than 300, maybe 400 data on the USB drive. Okay, just to show you how it works, if I want to add a new source, I can specify, I will take, for example, this folder. I specify what sort of cloud I want to use. Is it Amazon S3, Azure, Google, any of the other software, for example, Backblaze. If I select Backblaze, then I have to specify, I have to, of course, to have an account on Backblaze, and I must know the key ID and the application ID. Okay, that's all for the demo. Danke, Jean-Michel, für die Präsentation und für die Demonstration. Kannst du bitte den nächsten Slide schauen? Ja. Preis. Ja, jetzt kommen wir zu unserer Preisliste. Dankeschön für diesen Slide. Hier sehen Sie unsere Preisliste, die 4 verschiedene Angebote enthält. Starter, eine zeitlich kostenlose Option, die bis zu 50 GB umfasst. Ideal für die persönliche Speicherung kleiner Teams. Zweitens, Basic für $3 pro Monat. Ideal für die Replikation mit Disaster Recovery, Veeam und so weiter. Continuous Data Protection für $9 pro Monat. Ideal für Dateiserver, Erweiterung, Malware-Schutz. Multi-Site Sync für $13 pro Monat. Ideal für Remote-Zusammenarbeit, Zweigstellen, Homeoffice und so weiter. Da wir ein europäisches Unternehmen sind, haben Sie die Möglichkeit, in Euro zu bezahlen, sei es bei Kreditkarte oder per Überweisung. Ja, nächste Slide bitte, Jean-Michel. Ja, so, wie kann man Tiger Technology Produkte kaufen? Ob Sie Endkunde, Partner oder Distributor sind, falls Sie an Tiger Bridge interessiert sind, wenden Sie sich an uns nach dem Webinar
um die technische und kommerzielle Unterstützung zu erhalten, die Sie für die Umsetzung Ihres Projekts benötigen. Wenn Sie ein Wiederverkäufer oder Vertriebspartner sind und sich für das Partnernetzwerk von Tiger Technology interessieren, kontaktieren Sie uns bitte nach dem Webinar, um die Gespräche im Detail fortzusetzen. Jetzt machen wir weiter mit unserer Frage- und Antwort-Session mit unserer Channel Account Manager Frankreich und Deutschland, Frau Zainab Begüder. Zainab, the floor is yours. Thank you. Thank you. Hi, everyone. I believe I'm the only one here not speaking German. Sorry for that. Yeah, thank you, Jean-Michel, and thank you, Yusra, for this presentation. So now it's time to answer our guest questions. So we do have some technical question and some, let's say, sales one. Let's start by the technical question. We do have Mr. Thomas asking what is the granularity level to configure space reclamation? Jean-Michel, could you? Yeah, I show it a little bit during the demonstration. It's based on the file size, file age. Like here, for example, of course, the 1 minute example is only for demonstration purposes. Oops. Demonstration purposes, you will generally set the space reclamation instead of 1 minute, maybe 1 week, and you select the file size larger than 3 megabytes, but you can overwrite these two parameters in case the disk is becoming full. If the disk is becoming more than, in that case, 90% full, the system will do space reclamation regardless of the settings. Thank you. I see other questions. I wait for you to. Yeah, another question from Mr. Andrea. He's asking about multi-site sync, and he's asking if this will work when the different sites are geographically dispersed. Yes, it will, because the link, again, is the same. The link is between the location of the customer and the cloud. So the time to access the data to the cloud is always very small. And not only the time is very small to get access to the data, but you're not going to recall the entire capacity of the data when you need to access them. So we do have customers who are working in very dispersed geographical locations. The Yokogawa use case is about 60 different locations, most of them in the Middle East, but they use Azure, and I believe when they started, I'm not sure Azure was available in the Middle East. We have other customers with almost 100 different locations, and it works fine. Mm-hmm. Thank you. Yeah, Mr. Peter is asking about more information regarding what you have mentioned about the fact that Tiger Bridge can be used for video surveillance, and that there is a special packaging for such applications. So, Jean-Michel, can you tell us a bit more? Yeah, about this? I didn't speak that much about video surveillance, but I spoke about video surveillance because we were rewarded in 2022 by Milestone. And as usual, we are always looking at making things simple. And if you look at video surveillance, the people who will choose the video surveillance solutions, they are not IT experts. They are experts in security. And what they understand is the language of video surveillance, of security. They don't necessarily understand the language of file size, file age, space reclamation, blah, blah, blah. And so the different packaging targeted for video surveillance applications, they will ask the customer, what is your camera model? Is it Canon? Is it Axis? Is it another model? What is your video surveillance software? Is it Genetec? Is it Milestone? Is it another vendor? Thank you, Jean-Michel. I switch now to the sales question. We do have a question from a partner here.
he's interested to become a reseller and need more information. Peter, thank you for being interested to be one of our resellers in Germany, and we will contact you directly after this webinar. Another question from Martijn here. Do you have geographical exclusivity for reseller? No, we don't. Reseller can buy in a different country if your company covers this region. So another question coming here from Thomas. In your website, you mentioned pricing information in USD. We are in Europe. Yeah, I believe this question was already answered by Yusra in the last slides. And we do have a question from an end user. Yeah, sorry. Yeah, he needs to know. Yeah, he needs to know if he could buy the solution from a local reseller, or he can just buy it directly from Tiger. The answer here, if we have a local reseller, so the preferred way is to do it from through the partner. Yeah, Jean-Michel, I believe I see that while you were answering the questions, there is a last technical question which came, and the person is asking today in the cloud to protect against ransomware, object lock, which provides immutability, is the best way to use to protect against ransomware. Does Tiger Bridge works with object lock? The answer is yes, of course. In addition to the 3 different methods I presented, you can configure your bucket with object lock enabled. It's a very specific process, but if object lock is enabled, it will be another way to protect data against ransomware. You have to properly configure it and manage it. Thank you, Jean-Michel. I missed this one. So, Yusra, I believe we have done with the presentation. Dankeschön, Zeynep, und danke, Jean-Michel. Also, das war's. Ich möchte mich nochmal bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihr Interesse an Tiger Technology bedanken. Danke auch, dass Sie heute so zahlreich bei uns waren. Ich hoffe, dass dieses Webinar als konstruktiv, dass Sie dieses Webinar als konstruktiv empfunden haben und einen tieferen Einblick in unsere Softwarelösung Tiger Bridge gewinnen konnten. Sie können uns jederzeit kontaktieren und wir werden gerne alle Ihre Fragen und Wünsche beantworten. Danke nochmal und bis nächstes Mal. Ciao. Bye bye. Tschüss. Tschüss. Thank you. Bye.